Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are learning chapter 6 physical and chemical changes. In the previous classes, we have learned about some physical changes and one chemical change which takes place in the iron. That means rusting of iron. Do you remember it, children? Yes. In this class also, we are going to learn about a chemical change by doing some activities. We will see one by one. The first activity is burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon. In this activity, we are going to take a small piece of thin strip or ribbon of magnesium. Magnesium is a metal, children. In this activity, we are going to take a small piece of a thin strip or a ribbon of magnesium. And we clean its strip with sandpaper. The sandpaper is used to clean the surface of any materials. Then bring the tip of ribbon near a candle flame. What will happen, children? The ribbon of magnesium will burn with brilliant white light, or it give a brilliant white color. And after burning, what will happen? When it is completely burnt, it will leave behind a white powdery ash. After complete burning of this magnesium ribbon, we will get a white powdery ash. So when magnesium burns, it reacts with oxygen to form magnesium oxide. It is a chemical reaction, children. What do you mean by chemical reaction? Two or more substances reacts with each other and it forms a new product. In this chemical reaction, chemical change takes place. The reactants reacts with each other and it forms a new product. Dear children, previous class la என்ன பார்த்தோமா physical changes பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். தென் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கு ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன். நம்மளோட கிச்சனில் ஆர் கார்டனில் இருக்கிற அயன் ஆர்டிக்கிள் ஈஸியாக ரஸ்ட் ஆகுது. This rusting is a chemical change. ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். அப்படி நம்ம இன்னும் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்குறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா பர்னிங் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன். மெக்னீஷியம் வந்து மெட்டல்மா. இந்த மெட்டல் வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கலாம் ஆர் ரிப்பன் ஃபார்மில் இருக்கலாம். இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம், க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு கேண்டில் ஃப்ளேம் பக்கமாக வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இட் வில் பர்ன் வித் ப்ரில்லியண்ட் ஒயிட் லைட்டை தரும். சரியாம்மா, ப்ரில்லியண்ட் ஒயிட் கலரில் பர்ன் ஆகும். கம்ப்ளீட்டாக பர்ன் ஆனதுக்கப்புறமா என்னவாம் ஆகும்னா அந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பர்ன் ஆகி இட் வில் கிவ் அ பவுடரி ஆஷ் தரும். சரியாம்மா, என்ன நடந்திருக்கு இந்த ரியாக்ஷனில்? மெக்னீஷியம் burns in presence of oxygen and it forms magnesium oxide. இந்த magnesium ribbon in presence of oxygen burn ஆகி நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குதுமா? It gives magnesium oxide. We have to write the chemical reaction in the equation form, children. Already I have told you
How do we write the chemical equation? You have to write the reactant in the left hand side and the products in the right hand side. Here, what are the reactant, children? Look at the picture. This blue colored marked one is a chemical equation for this burning of magnesium ribbon. Here, the left side are the reactants. Magnesium. The symbol for magnesium is Mg. And oxygen. Oxygen O2 gives magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. MgO. Magnesium oxide. For every chemical reaction, we have to write the chemical equation for that reaction. So, what's the chemical equation for that burning of magnesium ribbon, children? Mg plus O2 gives MgO. These chemical equations are different from those in your mathematics, which you are used in your mathematics. Okay, dear children. Once again, I tell the equation. Mg plus O2 gives MgO. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Here the left hand side or the reactant. In this chemical equation, we have to write the reactants in the left hand side and the products in the right hand side. Okay, dear children. Look at the picture, children. This picture shows the burning of magnesium ribbon. The first one is the magnesium ribbon. When we burn it, it will burn with a brilliant white light, and it gives a brilliant white light. And when it burnt completely, it gives a white powdery ash. Collect the ash. After collecting the ash, what's the name of the ash, children? This is magnesium oxide. This is a product of burning of magnesium. Yes, after burning magnesium, we will get the ash. That ash is known as magnesium oxide, and mix it with a small amount of water. Stir the mixture well. Then test the mixture with blue and red litmus papers. Already we have learnt about this type of papers in acid, bases and salts. Isn't it, ma? Yes. This magnesium oxide turns red litmus blue. Red litmus blue. So what is the nature of this magnesium oxide, children? It is basic in nature. Okay, Mama. Next, on dissolving the ash in water, it forms a new substance, because these are all the chemical change. In this type of reaction, chemical change takes place. So, new product formed, a new substance is formed. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. So, magnesium oxide plus water, this gives magnesium hydroxide. First நம்ம பார்த்தோம் magnesium ribbon in presence of oxygen burn பண்ணுறோம். burn பண்ணும்போது magnesium oxide கிடைக்குது. magnesium oxide எப்படி கிடைக்குது? ஒரு powder formல ash கிடைக்குது. ஓகேவா? அந்த ஆஷ் தட் மீன்ஸ் அந்த மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை கலெக்ட் பண்ணுறோம். கலெக்ட் பண்ணி வாட்டர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. தட் இஸ் கால்டு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு. For this reaction also, we have to write the chemical equation. For dissolving magnesium oxide with water, we have to write the equation. What's the equation, children? What we have taken? Magnesium oxide, MgO, and we mixed with water in the
magnesium oxide, that is, we mix water with the ash. Isn't it, ma? Yes. Then the chemical formula for water is H2O gives magnesium hydroxide. What's the chemical formula for magnesium hydroxide? MgOH twice. MgOH twice. Then the nature of this magnesium hydroxide is a base. From that two reactions, we have got a new product. So these are the chemical reactions. In that chemical reaction, chemical changes takes place. Isn't it, ma? Yes. In this burning of magnesium, we have got two new substances. Isn't it, ma? By the burning of magnesium, we have got magnesium oxide. Then, after mixing this magnesium oxide with the water, we have got magnesium hydroxide. So these are the two new substances which are formed in this chemical reaction. So this burning of magnesium is a chemical change. In a chemical change, a new product is formed. Isn't it, ma? Yes. But in the case of physical change, there is no new product. Do you remember, children? Yes. And the chemical change is not reversible in nature. That means it is irreversible. That means we can't get the original substance again. We will get only the new product or new substance. Okay, mama? இப்போ the burning of magnesium எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கு எக்ஸாம்பிள். In this chemical change எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கே we will get a new product. அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். And this reaction is irreversible. But in the case of physical change ல என்னமா பார்த்தோம், it is reversible in nature. அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். Again அந்த once ஒரு change நடந்ததுக்கு அப்புறமா we'll get the original substance in the case of physical change. But in the case of chemical change, we can't get the original substance again. Only new product is formed. Okay, dear children.